most positive aspect of the reshuffles is that after 23 years of the army occupation, the police has been returned to career policemen, and we want to commend the appointing authority for this action, because it shall be recorded that Mr. Katumba Wamala was appointed the IGP in 2001, and since then the police has been led by army officers, and the result has been that through its leadership, the police that is supposed to be a civilian force had turned out into a terror outfit, because by orientation and the training, the army and the police are two different entities, with each serving a different purpose. For example, the army is supposed to deal with the enemies of the state, people who attack Uganda, yet the police is supposed to deal with Ugandans who find themselves on the wrong side of the law. And the main purpose is to apprehend the offenders, rehabilitate them, and allow them to become better people. Whereas with the army, it entails the destruction, destroying the enemy. And two, police is supposed to foil criminality, that they are supposed to detect and prevent crime. But when you look at the recent, the way our police has been acting, Ugandans are turned into the enemies of the state, and police has been handling Ugandans as if it was handling enemies of the state and not just the suspects. Because police handles suspects, people are just suspected of having committed a crime, not even criminals, but suspects. But the way police operations have been moving is that, it is as if they are dealing with the enemies of the state. So we want to commend that. We are happy that police has been returned into the hands of career policemen. This has always been our call. It has always been our suggestion in the various alternative policy statements we have issued, including the most recent one we issued just last month. We are calling upon the government to return the police to the policemen. So by this appointment, we think that that has been achieved. However, we are not happy that Mr. Museveni is failing to trust young people. It is so sad, and it borders on absurdity that we are recalling the people who have gone to retirement to come back and serve the country in such crucial positions. Countries have moved on. You see now at 30, 35 people are becoming the presidents of nations. But Mr. Museveni is calling upon a retired policeman to come and be the IGP. These would be advisors to the IGP. If such positions do exist, Mr. Byakagaba would come back as an advisor to the IGP. But calling people from retirement as if we don't have young people serving as policemen is also, it leaves us in one, and we are saying, why is it that constantly Mr. Museveni is failing to trust young people? I think that a person at 30, 35, 40 years can be a good IGP, Inspector General of Police, because that job calls for people with the energy, with the strength, people who can run around. It's not a small assignment. It is a very big job that requires personal input of the IGP. But you bring old men who should be home, looking after their grandchildren, to police the country. I think that's not fair to the young people whom we have trained, and they have enrolled into the police force, they have been trained, and then you deny them such an appointment. I think that was not fair.
we shall continue calling upon the President, one, to make sure that the army does not return to lead the police. Two, that young people in police are given the trust because we think that they are able to do this job. There is no need of calling somebody from retirement to give just leadership to the police force. Two, we think that we have observed the list of the new leaders of the police force and found that they have only trusted one woman. I think this is also not fair. Mr. Museveni should be more gender sensitive when dealing with these appointments. We think it is high time, one, a woman can also lead the police, but if you don't give her that job, again, among the directors, we should have at least 50 to 50, because I mean there are so many qualified police ladies who are fit to occupy these offices. And after so many years of women emancipation, we think that it is only fair for government to trust women with leadership in a manner that is demonstrated, you know, it should be demonstrated. We should not just talk about women emancipation. We should demonstrate it through our actions. And then, I know that Mr. Abbas Byakagaba has been part of the Lottery Police, the Kawukumi style, as a leader of counter-terrorism, the counter-terrorism police. He has not done us well. This section he has been leading has been cited in many actions of human rights violation. The counter-terrorism police has been the major violator of people's rights. We hope that he will not take this into the full force, that, you know, we think that at retirement he repented, that he is sorry for what the force he was leading did to Ugandans. That particular section, the department he was heading, the way they have been treating Ugandans, you know, kidnapping people, torturing them in ungazetted, and locking them up in ungazetted places, including taking them up to the islands, you know, castrating men, maiming others, and even causing the disappearance of people like the 18 Ugandans we are looking for, who include Sempi Jayuda, Kanata Muhammad, Damulira, all those people who have been missing. Counter-terrorism police was cited in all these. So, we want to say that Mr. Byakagaba, yes, he has been appointed. If there was a way, we would even add the parliament not to approve him. Because, you know, one, he's supposed to be on retirement. Two, during his term, the department he was leading was cited in actions of human rights violation. So for us, we think that he's not the right candidate. But if Parliament fails to listen to us and I approve him, we want to request him to give us better policing systems than the one he exhibited when he was heading the counter-terrorism police. But all in all, we are happy that for once Mr. Museveni has considered that the army should get out of police. For that one action, we are grateful. But for all the other issues I've listed, we think that Mr. Abbas Byakagaba would not be the right candidate for this job. He's supposed to be on retirement. Yeah, which are Museveni akkiriza okuzayo poliisi mikono gy'abapoliisi abatendeke ng'ayita bannamagye babadde yasindika mu poliisi abazaayo mu magye, poliisi n'agikwasa abapoliisi abatendeke. Naye ekitunakuwaza kyekyokuba nti ate bw'asazeewo okuddiza poliisi ogiza mikono gy'abapoliisi, ataddidde omusajja eyakagenda mu luwummula
ng'emyaka gye egy'okuweereza Uganda giweddeko ate n'amugyayo mu kifo ky'okuleka omusajja oyo awummule waakiri bw'abanga yeetagisa nnyo bamuleete ng'omuwi w'amagezi eri IGP ate okumukomyawo mu bukadde bwe nti aweereze. Omulimu gw'okubeera inspector general wa poliisi mulimu ogusaana amaanyi ng'omuntu akyalina embavu ez'okudduka okwetooloola eggwanga lino lyonna okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. N'olwekyo ffe tulowooza nti ono jjajja byakagaba bali badde bamuleka n'awummula nga bwe yatuuse ku myaka gye egy'okuwummula, kubanga mu poliisi mulimu abapoliisi abato bangi abayigiriza obulungi era abatendeka obulungi, era tulabye kati mu mawanga agamu bakwata abantu ba myaka 35 babawadde bwa pulezidenti bwa Uganda. Naye ye Mwami Museveni alowooza nti ye bwali muzeeyi atalina okuŋŋaanya bakadde banne ebitongole byonna eby'eggwanga babijjule nti ne bwe batuuka ku myaka gyabwe egy'obukadde ng'amateeka gabakutte nti nno tebasaana kubeera mu mawofiisi, ku ye ajja mu palamenti n'atukuba emigo n'atukutula emigongo n'asigala lwampaka mu bwa pulezidenti, nti era n'ayita ne banne n'abagamba mukomeewo n'amenya amateeka era n'abazza mu bifo. Nsaba akakiiko ka palamenti akakola ku kugaba emirimu, akakola ku kukooneramu abo abaweereddwa emirimu, ono kamugambe nti nno tekamuyisizza, kamugaane agende awummule. Mwami Museveni alabeyo ku bapoliisi baffe bano abato abakyali mu myaka egy'okuweereza babaawo omulimu ogwo. Ono bw'abaayo n'amagezi ag'enkizo ag'okuwa abantu baffe bamufuule omuwi w'amagezi eri inspector general wa poliisi. Ekirala mwami byakagaba ono bw'abadde akulembera counter terrorism poliisi, poliisi eyo ekoze ebikolobero bingi nnyo ku bannayuganda. Yeyo poliisi eyawamba abantu okubabuzaawo, yeyo poliisi ebadde ekwata abasajja ne babalaawa, ne bamenya abantu ne babalemaza ne babasibira mu bifo ebitali bitongole. Yeyo poliisi evvoola eddembe ly'obuntu abo aba counter terrorism nga be bakulembedde. Kati omuntu ng'oyo kati ate bw'omukwasa poliisi ennamba obanga omugambye nti aleete ezo embeera ze zigende mu poliisi yonna. Newankubadde tuli basanyufu nti nno poliisi ebeze emikono gya mupoliisi, naye omupoliisi oyo ateekwa okuba nga talina likoda ya bikolobero biringanga eby'omukulu ono bye yatulagako ng'akulira counter terrorism poliisi. Ekirala abavubuka baagala kubuuza Mwami Museveni nti nno n'obawadde eggwanga lyabwe, kubanga ne bwe mutuuka ku myaka gyammwe egy'obukadde era ofuba ggwe ne banno ne musigala mu mawoofiisi nga ne Mukama yakireese babagumiikiriza ebirala byonna n'agamba kale n'emyaka gikuwummuza naye era n'ojja n'omussaawo. Bo abantu abato abali mu myaka egy'okuweereza banaakwata ddi omulimu ofiisi zino baziddukanye? Olaba naffe abali mu myaka egy'okuweereza abantu batulaba nga tukuze, bagamba Nambooze oli mukazi mukulu, naye ate mmwe nga n'amateeka gennyini ge gagamba nti bannange kati mukaddiye mutuleeko eka mulere ku bazzukulu bammwe, mufuuke babi b'amagezi, mukwate eggwanga mulikwase bannyini eryo abateeka oliddukanya, si lwakuba nti temulina magezi, mulina, naye lwakuba nti emirimu gino egimu gyetaaga okudduka, okwetooloola, obutawummula, na buli muntu alina emyaka gye egy'okuweereza. Ekirala ekituluma nti abakyala era bakyalekeddwa mabega. Mwami Museveni abakyala obawenya buli kaseera n'obagamba mbalaba, abakyala twabajja emmanju, naye mukyagaanye okutwesiga. Olaba ku badirekita bonna be bataddeko omukyala omu bw'ati Namutebi, naye ng'ate waliwo abakyala mu poliisi abalungi abatalina na likodi yonna ya bikolobero. Petulowooza nti nno n'essaawa etuuse wadde ne IGP yennyini okubeera ng'abeera omukyala, kubanga naffe abantu abatondebwa nga tuli bakazi naffe tulina obusobozi obwa nnamaddala, naye just kutuulibwako buki butuulibwa. Naye gwe n'ogaba ebifo ebiringa 10 ng'omukyala aliko omu, obuba bulyaza amaanyi obwa nnamaddala, n'otuuka n'okuyita abakaddiye amateeka be gawummuza n'obayitayo mu luwummula n'obakomyawo bateeke mu ofiisi, because abavubuka n'abakyala ganyo bawa omugabo gwabwe. N'olwekyo nze lwa National Unity Platform, ekibiina ekivunaanyizibwa okubeera ne gavumenti empaguzi, twagala kusaba akakiiko ka palamenti akatongoza abo abaweereddwa emirimu bano temubatongoza.
Mwami Museveni tumusabaddeyo anoonyeyo omupoliisi omuvubuka amuwa omulimu guno agukolere bannayuganda. Mwami Byakagaba webale nnyo watuweereza ne bakuwa ne yatuuka ku retirement n'agenda ne bamuwa ne contract nayo neggwako kati bagenda muwa ya lulala era kyekimu n'okyola naye bwe yali naye ebiseera bye byali biweddeko era ne bamukomyawo kyova olaba nti naabeerawo ate nga takola ki nga takola mpozi n'ekirala ng'ogyeko ekyokuba nti poliisi yaffe ebadde ekulemberwa bannamagye naye tulina n'obujulizi obulaga nti n'entendeka ya poliisi yava dda mu kubatendeka ebyobupoliisi babatendeka bya kijaasi. Omujaasi avunaanyizibwa kusaanyaawo balabe ba Uganda. Omupoliisi avunaanyizibwa kukwata bannayuganda abamenya amateeka okulaba nti nno bayisibwa mu mitendera basobole ovaamu abantu abalungi n'okukola ebikolwa ebyo byonna ebisobola okulemesa abantu okumenya amateeka ng'akuuma abantu n'ebyabwe. So training y'abamagye yakukolagana ne gwe bayita enemy omulabe. Training ya poliisi yakwata ku bannansi abeesanga ku saidi enkyamu ey'amateeka. Ate poliisi tekolagana even n'abamenyi b'amateeka, ekolagana n'abateeberezebwa kuba nti bamenya amateeka. Kati training ya njawulo. Naye kati mu Uganda abapoliisi baffe babatendeka bya kijaasi. Kati nga tuli basanyufu nti n'abamagye babajje mu kukulira poliisi, twagala ne tuddeyo ne ku ntendeka eri ey'edda abapoliisi bwe babatendekanga okukuuma bannansi n'ebyabwe wadde n'ennyambala yennyini. Kyova olaba abapoliisi bayambalanga engoye ezo ezitaliimu bibomboola kubanga erijje ly'abantu. Naye kaakati poliisi bajambaza bibomboola ng'amagye bagikwasa emmundu AK-47 so nga poliisi erina kubeera nabiti nabiggo zibatunuzi mpozi n'abatono okubeera ne pisto. Naye kakati olaba nti n'abapoliisi baffe bakwata emmundu zikajegere ziruboggola aziifu bagenda ku ntalo. Kyova olaba bannansi babayisanga abalabe ba ggwanga era bwe bagenda kubanga yo ow'amagye akubirira kutta owa poliisi bamugamba nti ne bw'oba nga kyetaagisizza mu ngeri etasobola kwewalwa okufulumya essasi alina kukuba mu kifo ekitatta muntu. Naye kati kyova olaba abapoliisi beeyisa kijaasi bambala kijaasi emmundu bakwata z'amagye ne bannansi babayisanga abalabe b'eggwanga. Ab'ebyokwerinda batandise okugenda nga bakwata abasuubuzi baffe nga babatiisatiisa ng'era bakozesa n'abamawulire abamu okutiisatiisa mbuno Mwami Museveni yazudde obujulizi nti abasuubuzi bano balina eggwanga ery'okumuliraano eritayagaliza Uganda kulaakulana by'enfuna eryabataddemu ssente bajje bateekewo akeediimo. Era tusuubira bangi ku bo bayagala kutandika kubakwata kubatwala eyo safe house kubatulugunya. So nga ate abasuubuzi bano beekalakaasa nga kikkirizibwa mu constitution mu nkola ey'emirembe nga kye bagenderera kulaga butali bumativu era ne babulaga mu butongole. Tebalina kye bayonoona, tebalina gwe baakuba, tebalina gwe baavuma. N'olwekyo kitwewuunyisa okuba nti gavumenti teyabawuliriza. Naye ekyokubiri batandise n'obbasaaka ebisangosango kubanga ye Mwami Museveni akimanyi nti nno mu by'olujasijaasi kafulu buli muntu yenna amuwalaawala amuzzamu eyo enkola nti gwe ne bw'omugamba nti emisolo mingi ekifo ky'okujja ku mmeeza mubale emisolo atandika kuteekako mundu, atandika kuteekako obuyeekera, atandika kuteekako nti nno oyagala kusuula gavumenti. That the police syllabus, training syllabus was changed, and that these days our police officers are given a training that orients them more towards the army that deals with the enemy rather than the police that deals with civilians, with citizens who find themselves on the wrong side of the law. We want this to be, what we are suggesting is that in addition to removing the army men from the leadership of the police,
we should also go back to the old syllabus and stop giving our policemen a training that orients them to deal with the enemy. Policemen are supposed to deal with civilians and not enemies of the state. They are not supposed to carry weapons, war weapons. They are supposed to carry small weapons, small arms like pistols, batons, you know, handcuffs. Those are their weapons. But today it has become a culture and even acceptable that the police in Uganda carries the AK-47 as the rescue weapon, which is wrong.